Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunati Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishvabharamahans Bhavaraja Kachaya Sarasisi AC Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki Jai Go Previdandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Śrī Kṛṣna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Reading from Śrīmad Bhagavatam Canto 1, Chapter 13, verse 49. So ayam adya mahārāja bhagavān bhūta-bhāvanaḥ kāla-rūpo vatīrṇo syām abhāvāya sura-dviṣām. So, Supreme Lord
ayam, Lord Krsna, adya, at present, mahārāja, O King, bhagavān, personality of Godhead, bhūta-bhāvanaḥ, the creator or father of everything created, kāla-rūpa, in the disguise of all-devouring time, avatīrṇa, descended, asyām, upon the world, abhāvāya, for eliminating sura-dviṣām, those who are against the will of the Lord. Translation: that Supreme Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, in the guise of all-devouring time, has now descended on earth to eliminate the envious from the world. Purport: there are two classes of human beings, namely the envious and the obedient, since the Supreme Lord is one, and the Father of all living beings. The envious living beings are also his sons. They're also known as the asuras. But the living beings who are obedient to the Supreme Father are called devatās, or demigods, because they are not contaminated by the material conception of life. Not only are the asuras envious of the Lord in even denying the existence of the Lord, but they are also envious of all other living beings. The predominance of asuras in the world is occasionally rectified by the Lord when he eliminates them from the world and establishes a rule of devatās, like the Pāṇḍavas. His designation as kāla in disguise is significant. He's not at all dangerous, but he is the transcendental form of eternity, knowledge, and bliss. For the devotees, his factual form is disclosed, and for the non-devotees, he appears like kāla-rūpa, which is causal form. This causal form of the Lord is not at all pleasing to the asuras, and therefore they think of the Lord as formless in order to feel secure that they will not be vanquished by the Lord. This verse more or less summarizes the purpose of the Supreme Lord in appearing on earth. பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுவதற்கான காரணத்தை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. One of the purposes is to destroy the demons. ஒரு நோக்கம் அசுரர்களை அழிப்பது. And of course that's expressed in the last line. He destroys the enemies of the devatās. கடைசி வரியில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. தேவர்களின் எதிரிகளை பகவான் அழிக்கிறார். But he does not always do this personally. நேரடியாக அவர் எப்பொழுதும் இதை செய்வதில்லை. So here it says he does this in the form of time. கால-ரூபத்தில் அவர் செய்கிறார் என்று இங்கே விளக்கப்படுகிறது. Nevertheless, the demons, they see Krishna killing one of their fellow demons. இருப்பினும் ஒரு அசுரன் வதம் செய்யப்படுவதை, கிருஷ்ணனால் வதம் செய்யப்படுவதை இதர அசுரர்கள் பார்க்கிறார்கள். But they don't think this is Supreme Lord. ஆனால் இது பரமபுருஷ பகவான் என்று அவர்கள் சிந்திப்பதில்லை. Some human being is killing my friend the demon. ஏதோ ஒரு மனிதன் தான் என்னுடைய நண்பனான இந்த அசுரனை கொலை செய்கிறான் என்று கருதுகிறார்கள். So when the Lord appears, some people will appreciate the Lord. Those are the devatās, or the devotees. பகவான் இந்த உலகில் தோன்றும் பொழுது சில மக்கள் பகவானை பாராட்டுவார்கள். அவர்கள் தான் தேவர்கள் அல்லது பக்தர்கள். Others will deny the existence of the Lord. இதர மக்கள் பகவானின் இருப்பை மறுப்பார்கள். And this, of course, is misfortune for the demons. இது அசுரர்களின் துரதிர்ஷ்டமாகும். So we see the case of Hiranyakasipu. ஹிரண்யகசிபு விஷயத்தில் இதை நாம் பார்க்கலாம். He fought with Nrsimhadev, but he did not think Nrsimhadev was Supreme Lord.
நரசிங்கதேவரோடு அவர் சண்டை போட்டார். ஆனால் நரசிங்கதேவர் பரமபுருஷ He பகவான் did not என்று அவர் appreciate சிந்திக்கவில்லை. the qualities of the Supreme Lord in Nrsimhadev. நரசிங்கதேவரிடம் பரமபுருஷ பகவானின் பண்புகளை அவர் பாராட்டவில்லை. Why? Okay. So, of course, Hiranyakasipu understood, oh, this is another form of Vishnu. No? ஹிரண்யகசிபு இது விஷ்ணுவின் இன்னொரு வடிவம் என்று புரிந்து கொண்டார். But of course, Vishnu also, he thought, was just a regular human being who can be defeated. விஷ்ணுவும் ஒரு சாதாரண மனிதன் தான். அவனை Of course, Nrsimhadev killed Hiranyakasipu. What do we do? Hare Krishna. Yes. Am I audible? Hare Krishna. Yes. Audible. Maharaj, can you please repeat the last line? Yeah. So the Lord. Can you please repeat the last line, Maharaj? Yeah. Nrsimhadev killed Hiranyakasipu. நரசிங்கதேவர் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்தார். And what was his reaction? He hated the Lord even more. அவருடைய எதிர் விளைவு பகவானை இன்னும் அதிகமாக அவர் வெறுத்தார். So he became Ravana, and then he saw Rama. He saw, oh, another form of Vishnu, and he hated him more. அவர் ராவணனாக தோன்றினார். அப்பொழுது ராமரை பார்த்தார். அது பகவான் விஷ்ணு இன்னொரு வடிவம். இன்னும் அதிகமாக அவர் ராமரை வெறுத்தார். So again and again, he fought with the Lord, not thinking of him as Supreme Lord at all, thinking of simply another human being who he could have killed. அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்று சிந்திக்காமல் அவர் ஒரு மனிதன் தான், அவரை தன்னால் வதம் செய்ய முடியும் என்று மீண்டும் மீண்டும் அவர் பகவானோடு சண்டையை போட்டார். We see the next birth, he became Shishupala. Again, he simply saw Krishna as a human being. அடுத்த பிறவியில் அவர் சிசுபாலன் ஆனார். மீண்டும் கிருஷ்ணரை மனிதனாக அவர் பார்த்தார். And he would say, oh, it's Krishna, he's cheater, he is disguising himself as a kshatriya, but he's just a cowherd boy, etc. கிருஷ்ணரை ஒரு ஏமாற்றுக்காரர், சாதாரண மனிதன் தான், ஒரு இடையர் சிறுவன் தான், ஏமாற்றுபவர் என்றவர் சிசுபாலன் சிந்தித்தார். So, in spite of Krishna showing so many pastimes in Vrindavan and Mathura and Dwarka, Shishupala could never appreciate him. பிருந்தாவனம், மதுரா மற்றும் துவாரகையில் பல லீலைகளை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தினாலும் சிசுபாலனால் கிருஷ்ணரை பாராட்ட முடியவே இல்லை. So this is the nature of a demonic person. He can never appreciate the Lord, no matter how many wonderful qualities the Lord shows. இதுதான் அசுரகுணம் படைத்த நபரின் இயல்பாகும். பகவான் எத்தனை அற்புதமான பண்புகளை வெளிப்படுத்தினாலும் அசுரகுணம் படைத்தவரால் பகவானை பாராட்டவே முடியாது. And all of these pastimes of the Lord, though they are very sweet and heroic, they simply produce more hatred in the demons. இந்த பகவானின் லீலைகள் அனைத்தும் இனிமையானதும் பகவானின் வீரத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் அசுரர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த லீலைகள் அதிகமான வெறுப்பை தான் அவர்கள் மனதில் ஏற்படுத்தும். Of course, Bhagavata makes a statement that you can approach the Lord out of hatred. பகவானை வெறுப்பின் மூலமாக நீங்கள் அணுகலாம் என்று பாகவதத்தில் ஒரு வாக்கியம் குறிப்பிடுகிறது. Of course, this is not bhakti. இது பக்தி அல்ல. So, the demons approach the Lord in hatred, but not all of them attain the Lord. வெறுப்பின் மூலமாக அசுரர்கள் பகவானை அணுகுகிறார்கள், ஆனால் அனைவரும் பகவானை அடைவதில்லை. But we see in the case of Krishna, Shishupala got killed by Krishna and he went to Vaikuntha. கிருஷ்ணரின் விஷயத்தில் சிசுபாலன் கிருஷ்ணரால் வதம் செய்யப்பட்டார். சிசுபாலன் வைகுண்டத்தை அடைந்தார். So it is not the hatred which qualifies a demon for the spiritual world. ஒரு அசுரனிடம் இருக்கும் வெறுப்பு காரணமாக அந்த அசுரன் ஆன்மீக உலகம் அடைவதில்லை. அது அவரின் தகுதி இல்லை. But because of the hatred, a demon will become absorbed in the Lord. வெறுப்பின் காரணமாக அந்த அசுரன் பகவானில் மூழ்கி போகிறார். So, Hiranyakasipu and Ravana did not become absorbed in Nrsimhadev or Ramchandra. ஹிரண்யகசிபு மற்றும் ராவணர் நரசிங்கதேவர் மீதோ ராமர் மீதோ லயித்து போகவில்லை, மூழ்கி போகவில்லை. But Shishupala was constantly thinking of Krishna throughout his life.
சிசுபாலன் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரை பற்றி தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார். And he would be uttering Krishna's name all the time. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சாரணம் செய்து கொண்டே இருப்பார். So why the difference between Nrsimhadev, Rama and Krishna? நரசிங்கதேவர், ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு இடையில் ஏன் இந்த வித்தியாசம்? The same demon saw the Lord 3 times. அதே அசுரன் தான் பகவானை 3 முறை பார்த்திருக்கிறார். But only when he saw Krishna, he became absorbed in him. கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது மட்டுமே அந்த அசுரன் கிருஷ்ணரில் மூழ்கி போனார். So what's the reason? இதற்கான காரணம் என்ன? The reason is Krishna has attractive qualities. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ணரிடம் கவர்ச்சிகரமான பண்புகள் உள்ளது. Of course, all of the Lord's forms are attractive. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களுமே கவர்ச்சிகரமானதுதான். But still, Hiranyakasipu could not see the attractiveness of Nrsimhadev, and Ravana could not see the attractiveness of Rama. இருப்பினும் நரசிங்க தேவரிடம் இருக்கும் கவர்ச்சிகரமான பண்புகளை ஹிரண்யகசிபுவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ராமச்சந்திர பகவானிடம் இருக்கும் அற்புதமான கவர்ச்சிகரமான பண்புகளை ராவணனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. But as Shishupala, he became absorbed in Krishna because of his attractive nature. சிசுபாலனாக கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் சிசுபாலன் மூழ்கி போனார். ஏனென்றால் கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சிகரமான பண்புகளில் அவர் கவர்ச்சி அடைந்தார். So though his motive was hatred, his absorption purified him. அவர் வெறுப்பின் காரணமாக பகவானை நினைத்தாலும் பகவானில் நினைத்து மூழ்கி போகும் காரணத்தினால் அவர் தூய்மை அடைந்தார். And when he was pure, then Krishna cut off his head with his sudarshan chakra. அவர் தூய்மை அடைந்த பிறகு கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை வைத்துக் கொண்டு சிசுபாலனின் தலையை துண்டித்தார். But by the touch of the sudarshan chakra, Shishupala, who was of course in his Atma form, attained prema. சுதர்சன சக்கரம் தீண்டிய உடனேயே சிசுபாலனின் ஆத்ம வடிவம் பிரேமை நிலை அடைந்தது. So he was qualified for the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தை அடைய அவர் தகுதி பெற்றார். So this is of course this very special nature of Krishna. இதுதான் கிருஷ்ணரின் விசேஷமான இயல்பாகும். Nrsimhadev killed Hiranyakasipu, Rama killed Ravana, but they didn't go to the spiritual world. நரசிங்க தேவர் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்தார், ராமர் ராவணனை வதம் செய்தார். ஆனால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகம் செல்லவில்லை. So the defining factor why Shishupala got to the spiritual world is because of Krishna's attractive nature. சிசுபாலன் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்ததற்கான காரணி கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சிகரமான இயல்புதான். Of course, we could also say Krishna is also more merciful. கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்றும் நாம் கூறலாம். So this points out the very special nature of Krishna. இது கிருஷ்ணரின் விசேஷமான அம்சத்தை குறிக்கிறது. So, in any case, the demons usually, when they see the Lord, they don't appreciate him as Supreme Lord. வழக்கமாக அசுரர்கள் பகவானை பார்க்கும் பொழுது அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்ற அசுரர்கள் பாராட்ட மாட்டார்கள். Still, whatever contact those demons get with the Lord is beneficial for them. இருப்பினும் அசுரர்கள் அந்த நிலையில் பகவானோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பானது அசுரர்களுக்கு நல்லது செய்கிறது. And when Lord kills a demon, he doesn't go to hell. பகவான் அசுரனை கொல்லும் பொழுது அசுரன் நரகம் செல்வதில்லை. So Hiranyakasipu didn't go to hell in spite of the fact that he tormented his son Prahlad so much. He got birth as Ravana. தன்னுடைய மகன் பிரகலாதனை பல வகையில் துன்புறுத்தி சித்திரவதை செய்தாலும் ஹிரண்யகசிபு நரகம் செல்லவில்லை, மீண்டும் ராவணனாக பிறந்தார். And though Ravana kidnapped Sita, still when he was killed, he didn't go to hell. He became Shishupala. ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்றாலும் அப்பொழுதும் அவர் நரகம் செல்லவில்லை. இறந்ததற்கு பிறகு சிசுபாலனாக மீண்டும் தோன்றினார்.
So the Lord never acts as the demon acts. The demon hates the Lord. The Lord does not hate the demon. அசுரன் செயல்படுவது போல பகவான் எப்பொழுதுமே செயல்படுவதில்லை. அசுரன் பகவானை வெறுக்கிறான், ஆனால் அசுரர்களை பகவான் வெறுப்பதில்லை. And thus one of the qualities of the Lord of Vishnu as distinct from Shiva or Jivas, of the 64 qualities of Krishna and then 60 of Vishnu, one of the 60 qualities that distinguishes Vishnu from Shiva is that when he kills a demon, he doesn't go to hell. கிருஷ்ணர் விஷ்ணு ஆகியவர்கள் சிவபெருமானது மாறுபடும் நிலை இதுதான். 60 பண்புகள் விஷ்ணுவிடம் இருக்கிறது. அது சிவபெருமானது எப்படி மாறுபடுகிறது என்றால், விஷ்ணுவால் ஒருவர் கொல்லப்படும் பொழுது அந்த கொல்லப்படும் நபர் நரகம் செல்வதில்லை. So somehow or other the Lord gives benefit to everybody. ஏதோ ஒரு வகையில் அனைவரும் பயன் பெறும் வகையில் செயல்படுகிறார் பகவான். However, because the demons cause big disturbance to the devotees and they interrupt dharma, the Lord must somehow eliminate them. பக்தர்களுக்கு தொந்தரவளிக்கும் காரணத்தினால், தர்மத்தின் பாதையில் குறுக்கிடும் காரணத்தினால் அசுரர்களை பகவான் எப்படியாவது நீக்க வேண்டும், அழிக்க வேண்டும். Usually this job is given to devatās and Manu's descendants. வழக்கமாக மனுவின் வம்சாவளியினர் மற்றும் தேவர்களுக்கு இந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. But sometimes the demons become very strong and then devatās can do nothing. சில சமயம் அசுரர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் தேவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது. So at that time the Lord will come. அந்த சமயத்தில் பகவான் வருவார். And he will fulfill his purpose. He will get rid of all the demons as described in this verse. அவர் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவார், அனைத்து அசுரர்களையும் வதம் செய்து விடுவார். இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல. Simultaneously, when he comes, not only he destroys the demons, but he gives inspiration to the devotees. அவர் வரும் பொழுது அசுரர்களை மட்டும் வதம் செய்வதில்லை, அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையிலும் அவர் செயல்படுகிறார். By performing attractive pastimes, he inspires and pleases the devotees. கவர்ச்சிகரமான லீலைகள் புரிவதன் மூலமாக பக்தர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கிறார், பக்தர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார். This is actually the main reason for the Lord coming. இதுதான் பகவான் வருவதற்கான பிரதான காரணமாகும். The Lord, by his will, he can get rid of the demons. He doesn't have to come at all. பகவான் தன்னுடைய விருப்பத்தின் மூலமாகவே அசுரர்களை வதம் செய்து விடலாம். அவர் நேரில் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But he is very attracted to his devotees, so he likes to inspire his devotees. பக்தர்கள் மீது அவர் மிகுந்த கவர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார். இதன் காரணமாக பக்தர்களுக்கு உற்சாகம் வழங்க பகவான் ஆசைப்படுகிறார். And thus we see repeatedly in Bhagavatam, through the different cantos, the astonishing, attractive pastimes of the Lord in different avatars are described. இதனால்தான் பகவானின் அற்புதமான பலதரப்பட்ட லீலைகளை பற்றி பாகவதத்தின் பல்வேறு ஸ்கந்தங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. But in the 10th canto we have a very, very detailed description of the pastimes of Krishna. 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. So these pastimes display the unique qualities of Krishna. இந்த லீலைகள் பகவான் கிருஷ்ணரின் விசேஷமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது. Display Krishna with all of his rasas. கிருஷ்ணர் அவர் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ரசங்களையும் அது வெளிப்படுத்துகிறது. And this acts as an attraction for all the devotees. இது அனைத்து பக்தர்களுக்கும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமாக செயல்படுகிறது. So though Krishna appeared over 5,000 years ago, we can still get the benefit of that appearance in the modern day through Bhagavatam. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் தோன்றியிருந்தாலும் அந்த தோற்றத்திற்கான நல்ல பயனை பாகவதன் மூலமாக இப்பொழுதும் நம்மால் பெற முடியும். Chaitanya Mahaprabhu came to the material world and
he actually didn't display himself as Supreme Lord at all. He is Channa avatar, covered. சைத்தன்ய மகாபிரபு பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர் தன்னை பரமபுருஷ பகவானாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அவர் சன்ன அவதாரமாக, மறைக்கப்பட்ட அவதாரமாக இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். So he plays the role of a devotee. அவர் பக்தரின் பாத்திரத்தை ஏற்று செயல்பட்டார். And one of his purposes, of course, is to save the people of Kali Yuga, etc., by Yuga Dharma. அவர் வருவதற்கான நோக்கங்களில் ஒன்று யுக தர்மத்தை ஸ்தாபித்து கலியுக மக்களை பாதுகாப்பதே ஆகும். But that is also explained, is not his ultimate purpose. அதுவும் அவர் வருவதற்கான இறுதியான நோக்கம் அல்ல என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. We have 999 Kali Yuga avatars doing kirtan in the other yugas, so he could also come in this yuga. 999 யுக அவதாரங்கள் இதர கலியுகங்களில் இந்த யுக தர்மத்தை கூறுகிறது, ஸ்தாபிக்கிறது. But in this yuga, that avatar didn't come. Chaitanya Mahaprabhu, who's non-different from Krishna, came. இந்த யுகத்தில் அந்த அவதாரங்கள் வரவில்லை. கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாத சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். Internal reason for coming is to experience the mood of Radha in relation to Krishna. ராதாராணி கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையின் மனோபாவத்தை உணர்வதற்காகவே பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். இது அவர் தோற்றத்திற்கான உட்புற காரணமாகும். But not only that, to preach this mood to the people of Kali Yuga. இந்த மனோபாவத்தை கலியுக மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதும் இன்னொரு நோக்கமாகும். And thus, Lord Chaitanya proclaims that Radha and Krishna are the highest object of worship. ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் தான் வழிபாட்டிற்குரிய மிக மிக உயர்ந்த நபர்கள் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரகடனம் செய்கிறார். And then he uses Nam Sankirtan to fulfill that purpose. இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற அவர் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பயன்படுத்துகிறார். So in this way, Chaitanya Mahaprabhu fills that purpose of Yuga Dharma, and of course, in doing so, he also eliminates the demons by making them into devotees. இவ்விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு யுக தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கும் செயல்பாட்டை நிறைவேற்றுகிறார். அவ்விதமாக செயல்பாட்டை நிறைவேற்றும் பொழுது அவர் அசுரர்களை பக்தர்களாக மாற்றும் செயல்பாட்டையும் செய்கிறார். And simultaneously, he fulfills the purpose of presenting Yuga Dharma. அதே சமயத்தில் யுக தர்மத்தை இந்த உலகத்திற்கு வழங்கும் நோக்கத்தையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறார். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. The demigods also killing demons, just like Lord Shiva, Skanda and Kali. But all the demigods are not equal in their power. Every demigod have a different status and powers. When they kill the demon, in next life the demon go to hell, or they take a birth in a demoniac family, or they get a lower birth than human body. அசுரர்களை தேவர்களும் வதம் செய்கிறார்கள். காளி, சிவபெருமான், முருகன் போன்றவர்களும் வதம் செய்கிறார்கள். அவ்விதமாக தேவர்கள் கையால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் அடுத்த பிறவியில் அதே அசுரனாக பிறக்கிறானா, அல்லது மனிதனாக பிறக்கிறானா, அல்லது அசுரனை விட தாழ்ந்த பிறவியை ஏற்கிறானா? So, in the Nectar Devotion, describing the 5 qualities that distinguish Vishnu from Shiva and other living entities like devatās, he gives this as one of the qualities. When he kills the demons, they don't go to hell. So that means others kill, whether it's devatās or Shiva, they could go to hell also, or could get some miserable existence. Whereas when Vishnu kills, they live very comfortably in their next life. So that's the unique quality of Vishnu. பக்தி ரசமத சிந்துவில் விஷ்ணுவின் விசேஷமான பண்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அசுரன் விஷ்ணுவால் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் முக்தி அடைகிறான் அல்லது உயர்ந்த கதி அடைகிறான். இதர நபர்களால், தேவர்களால் கொல்லப்படும் பொழுது அந்த அசுரனானவன் நரகத்திற்கு செல்லலாம் அல்லது தாழ்ந்த பிறவியை ஏற்கலாம். இது விஷ்ணுவின் ஒரு விசேஷமான அம்சமாகும். Maharaj, specifically in this case of Hiranyakashipu, Ravan and later Shishupal,
It can also be said that they did not go back to the spiritual world after being killed by the Lord because they had a curse. And inadvertently they had to stay back till Krishna came. Yeah, that's a good argument, but I think it's Jiva Goswami says, or not, Vishwanath, I think. So, in the case of these Shishupala, etc., yes, special cases there. But this is only one time when the Lord came and killed Hiranyakashipu, etc. One day of Brahma. That's the case where there's a curse. But it's not that every day Jai and Vijay get cursed and fall from the spiritual world. It's a one-time affair. So in other yugas, there's a demon who becomes Hiranyakashipu, whatever, Ravana, and then Shishupal. So it's a normal jiva in that case. சாபம் காரணமாக 3 பிறவிகள் ஜெயன் விஜயன் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார்கள். இறுதியாக கிருஷ்ணர் கையால் வதம் செய்யப்பட்ட பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய உண்மையான நிலையை அடைந்தார்கள். எனவே அது சாபம் காரணமாக நிகழ்ந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா என்பது பக்தனின் கேள்வி. ஒரு முறை மட்டுமே சாபம் காரணமாக உண்மையான ஜெயன் விஜயன் இந்த 3 பிறவிகளை ஏற்றார்கள். இதர யுகங்களில் அந்த ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் போன்றவர்கள் அந்த ஜெயன் விஜயன் அல்ல, வேற ஒரு ஜீவாத்மாக்கள் ஆவார்கள். Marasi, for a sadhaka to get to get the prema or the spiritual body, they have to do sadhana. But in the case of Shishupala, we see that due to his absorptions, you are saying that once he was killed or touched by this Sudarshan Chakra, he got the prema. But prema means definitely spiritual body. So how this he developed this the spiritual body without doing sadhana? சாதக பக்தர் சாதன பக்தி செய்து பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்கிறார், ஆன்மீக சரத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். சிசுபாலன் விஷயத்தில் சிசுபாலன் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரை வெறுத்துக் கொண்டே இருந்தார். இறுதியாக சுதர்ஷன் சக்கரம் தீண்டிய உடனே அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்றார். அப்படி இருக்கையில் எப்படி அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக சரீரத்தை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்? Of course, the example is given of in a fear. The wasp catches the little insect and traps it, and the insect is in fear, constantly meditating. When is that insect, the wasp, going to come and bite me? And he's in the trap and he's thinking like that. Then later on, he becomes a wasp. So by thinking in fear, he became a similar form. So you get sarupya or whatever, even from thinking in fear or anger or hatred or whatever is possible. சிந்திப்பதன் மூலமாகவே அவர் சொரூப முக்தியை அடைந்தார். அது அச்சம் காரணமாக இருக்கலாம், வெறுப்பின் காரணமாக இருக்கலாம், கோபம் காரணமாக இருக்கலாம். சிந்திப்பதன் மூலமாகவே அவர் இந்த நிலையை அடைந்தார். இதற்கான உதாரணம், ஒரு பூச்சி தன்னை விட பெரிய பூச்சியால் கொல்லப்படும் பொழுது அந்த பெரிய பூச்சி தன்னை கொன்றுவிடும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும். இதன் விளைவாக அந்த பூச்சி மரணித்த பிறகு அந்த பெரிய பூச்சியின் உடலை அடையும். இதே போல்தான் சிசுபாலன் விஷயத்திலும் நடந்திருக்கிறது. So he constantly thought of the Lord in hatred, and by that constant thought he got purified, and then he developed a similar type of form. வெறுப்பின் காரணமாக தொடர்ச்சியாக அவர் பகவானை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார். அதன் காரணமாக அவருக்கு பகவானின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து போகும் நிலை ஏற்பட்டது. அதனால் அந்த நிலைக்கேற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை அவர் அடுத்த பிறவியில் அடைந்தார். Hiranyaksha also had a hatred towards the Vishnu. Hiranyaksha also had the same hatred, and Hiranyakashipu also had the same hatred. But they didn't. If you take the example was they didn't develop that body also. Instead, they were killed by the Hiranyaksha, Varaha and the Nrsimhadev. But they're killed, but they didn't get a body. Yeah. If you take that example, I'm just Yeah, because they didn't concentrate. The concentration was not there. Yeah. And there was no intense concentration, so they didn't get that form. Or purification also. ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபுவும் விஷ்ணுவால் வதம் செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த சரீரம் கிடைக்கவில்லை. இதற்கான காரணம் என்பது பக்தரின் கேள்வி. சிசுபாலன் பகவானின் மீது கவனம் செலுத்தி அவரின் ஸ்வரத்தில் மூழ்கி போனது போல ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு செய்யவில்லை. இதன் காரணமாக சிசுபாலன் அடைந்த விளைவை அவர்களால் அடைய முடியவில்லை என்பது மகாராஜனின் பதிலாகும். Lord is completely spiritual. If any non-devotee or demon also come in contact with the Lord, especially lost body, definitely because of the task of the lost body, automatically they're supposed to get purified or spiritual. But that didn't happen for Hiranyaksha and Hiranyakashipu.
பகவான் ஆன்மீகமானவர். அவருடைய தீண்டல் கிடைத்தால் ஒரு அபக்தர் கூட பக்தராக மாறிவிடுவார். ஆனால் ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு விஷயத்தில் இது நடக்கவில்லையே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the normal nature of demons is that even they see the Lord, they cannot recognize the Lord because of their offense and hatred. அசுரர்கள் செய்த அபராதம் மற்றும் வெறுப்பு காரணமாக அவர்கள் பகவானை பார்த்தாலும் பகவானை அவர்களால் அடையாளம் காண முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாது. Of course, they get some benefit, obviously, but it's not a real benefit because they hate the Lord so much. சில நல்ல பயன்கள் அவர்கள் கிடைக்கும், ஆனால் அது உண்மையான நல்ல விளைவு அல்ல, ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானை வெறுக்கிறார்கள். But in the case of Krishna and Shishupala, because of Krishna's attractive form and nature and name, he got purified because of the intense concentration. கிருஷ்ணர் சிசுபாலன் விஷயத்தில் கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகள் காரணமாக சிசுபாலன் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போனார். அதன் விளைவாக அந்த இறுதியான கதியை அடைந்தார். So the more intense hatred and arthas, then the less likely we're going to get any effect from the Lord, other than get killed by the Lord and get some benefit that way. அதிகமான வெறுப்பு மற்றும் அழுத்தங்கள் நம்மிடையே இருந்தால் நமக்கு பகவானிடமிருந்து அதிகமான நல்ல பயன்கள் கிடைக்காது. அதிகபட்சம் அந்த வெறுக்கும் நபர் பகவான் கையால் கொல்லப்படலாம், அவ்வளவுதான். Of course, the Lord cannot give the same mercy and same benefit that he gives devotees to the demons. பக்தர்களுக்கு வழங்கும் அதே கருணை, அதே நல்ல விளைவை பகவான் அசுரர்களுக்கு வழங்குவதில்லை. Because the Lord says, according as your surrender to me, I respond. ஒருவருடைய சரணாகதிக்கேற்ப நான் பதிலளிக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். Of course, the Lord does not respond with hatred when the demons hate. ஆனால் அசுரர்கள் பகவானை வெறுக்கும் பொழுது அந்த வெறுப்பிற்கு பகவான் பதிலளிப்பதில்லை. But at the same time, he does not give the same results as he gives devotees. அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு தரும் அதே விளைவை பகவான் அசுரர்களுக்கு வழங்குவதில்லை. So whatever benefits the demons get from being killed by Krishna, the devotees get much more than that. அசுரர்கள் கிருஷ்ணர் கையால் வதம் செய்யப்படும் பொழுது அடையும் நல்ல பயன்களை விட அதிகமான நல்ல பயன்களை பக்தர்கள் பெறுகிறார்கள். The devotees do not even aspire for sarupi or salokya and sarshti. பக்தர்கள் சொரூபியா சலோக்கியா சாஷ்டி போன்ற முக்திகள் மீது ஆசைப்படுவதும் இல்லை, முயற்சி செய்வதும் இல்லை. So they attain continual service to the Lord in the spiritual world. தொடர்ச்சியாக ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பக்தர்கள் பெறுகிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, as Krishna resides in everyone's heart as Paramatma, and then since he has been omnipotent and omniscient, so Krishna has to come externally, descend externally to this world to kill the demons. Why can't he just leave off the body of the demon as Paramatma, and then the demon would automatically die? கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக அனைவர் மனதிலும் இருக்கிறார். எனவே அசுரர்களை வதம் செய்ய அவரே இந்த உலகத்தில் தோன்ற வேண்டும். அசுரர்கள் மனதில் இருக்கும் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருந்து அந்த அசுரர்கள் உடலிருந்து அவர் வெளியேறினாலே போதுமே, அசுரர்கள் இறந்து விடுவார்களே, நேரில் வர அவசியம் இல்லையே. So his question is that Paramatma is there in each and everyone's heart. So Paramatma is there in demon's heart also. So if Paramatma leaves the demon's heart, automatically the demon will die. So then why he has to kill again? If Paramatma leave the body of the demon will die automatically. Oh, well, Paramatma accompanies all the jivas, life after life after life, whether they're living or dead. So he never leaves them. He never leaves the demons, he never leaves the devotees or whatever. Everybody gets, as long as you're in the material world, Paramatma's there. பரமாத்மா ஜீவாத்மா பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை தொடர்ச்சியாக பரமாத்மா அவருடனே இருப்பார். அந்த ஜீவாத்மாவின் உடல் இறந்தாலும் சரி இறக்காவிட்டாலும் சரி தொடர்ந்து பரமாத்மா ஜீவாத்மா அவருடனே இருப்பார் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை. Maharaj, in the Hiranyaksha, Hiranyakashipu and Sisubala, they came in different time period, but they killed by Lord. In between, after appearing, see, in Hiranyaksha killed Hiranyaksha
son killed by Vishnu, then he took birth again after so long time. So in between where they were. So it's not described where they were. இரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு ராவணன் கும்பகர்ணன் போன்றவர்கள் So not இரண்யாக்ஷன் described. ஹிரண்யகசிபு ராவணன் கும்பகர்ணன் போன்றவர்கள் So not described where they went. அவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் என்று விளக்கப்படவில்லை. But in any case, as the jiva, they maintained a body, subtle body with all the different hatred and memories and karmas attached to it. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் சூட்சும சரீரத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தது. அதே வெறுப்பு கர்ம வினைகள் அந்த அனைத்து 15 சூட்சும சரீரம் அந்த ஜீவாத்மாவிடம் இருந்தது. So then according to Lord's plan only they will again appear, right? Yeah. பகவானின் திட்டப்படியே அவர்கள் மீண்டும் தோன்றுவாரா என்பது பக்தரின் கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜனின் பதிலாகும். Anyone having questions? Temple hall. Online question please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. We have 100 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. First question is from Her Grace Anila Mataji. Can you please help to understand about Dantavakra? தண்டவக்ரனை பற்றி சற்று விளக்கமாக கூற முடியுமா? So, of course, Dantavakra was the other part of the giant Vijay team. So, like Hiranyaksha and Hiranyakasipu, so like other demons, he got killed by the Supreme Lord. தண்டவக்ரன் ஜெயன் விஜயனின் இன்னொரு உருவம் ஆவார். ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன் போன்ற இதர அசுரர்கள் போன்ற அவரும் பகவானால் வதம் செய்யப்பட்டார். And of course, then when he got killed, then he assumed the position in the spiritual world. அவர் பகவானால் கொல்லப்பட்ட பிறகு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு நிலையை ஏற்றார். So it's not described in detail, but we would think it would be very similar, the description of his killing and then going to the spiritual world. விளக்கமாக அது சாஸ்திரத்தில் தரப்படவில்லை. ஆனால் கிட்டத்தட்ட இதற்கு முந்தைய பிரிவுகளில் அவர் எப்படி பகவான் வதம் செய்யப்பட்டாரோ அதே போல வதம் செய்யப்பட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். It's explained that actually he was near Mathura when he fought with Krishna. கிருஷ்ணரோடு அவர் சண்டை போட்ட பொழுது மதுராவிற்கு அருகில் இருந்தார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. And he was, I think, apparently the last demon that Krishna killed. கிருஷ்ணர் இறுதியாக வதம் செய்த அசுரன் அவர்தான். And after he killed the demon, then he retired from killing and his duties were finished. இந்த அசுரனை வதம் செய்த பிறகு வதம் செய்யும் விலையிலிருந்து பகவான் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டார். அந்த வதம் செய்யும் செயல்பாடு முடிந்து விட்டது. But it's described that he took that opportunity to return to Vrindavan because he was at Mathura. ஆனால் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவர் மீண்டும் விருந்தாவனத்துக்கு சென்றார். ஏனென்றால் அப்பொழுது அவர் மதுராவில் இருந்தார். Of course, Mathura was empty because the people of Mathura had gone to Dwarka. மதுரா உண்மையில் காலியாக இருந்தது. மதுராவாசிகள் துவாரகாவிற்கு சென்று விட்டார்கள். But the people of Vrindavan were staying there, waiting for Krishna. ஆனால் விருந்தாவனவாசிகள் அங்கே இருந்தார்கள். பகவான் கிருஷ்ணருக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So Krishna returned there, and then he remained there eternally. கிருஷ்ணர் மீண்டும் வந்தார். அங்கே அவர் நித்தியமாக இருந்தார். And another form went back to Dwarka. இன்னொரு வடிவம் மீண்டும் துவாரகாவிற்கு சென்று விட்டது. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Vishwatma Gopikesha Prabhu. We see that Prahlad Maharaj requests Narsingadev to forgive his father. But still, we also see that Hiranyakashipu takes birth as Ravana with even more animosity towards the Supreme Lord. How do we understand Lord's forgiveness? பிரகலாத் மகாராஜர் ஹிரண்யகசிபை மன்னிக்குமாறு நரசிங்கதேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். ஆனால் மீண்டும் ஹிரண்யகசிபு ராவணனாக தோன்றிய பொழுது இன்னும் அதிகமாக பகவான் மீது வெறுப்பை வெளிப்படுத்தினார். எனவே பகவானின் மன்னிப்பை எப்படி நாம் இதன் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள முடியும்?
Well, just in this world, you can forgive a person, but the person may not change. Stays the same. இந்த உலகத்தில் நாம் ஒருவரை மன்னிக்கலாம், அந்த நபர் மாறாமல் இருக்கலாம். அதே போன்ற நிகழ்வு தான் இது. Prahlāda did not request that you take Hiranyakasipu, remove all of his bad qualities, and make him into a devotee suddenly. He didn't request that. ஹிரண்யகசிபுவை ஏற்று அவரிடம் இருக்கும் தீய பண்புகளை நீக்கி பக்தராக மாற்றுங்கள் என்றவாறு பிரகலாத் மகாராஜர் பகவானிடம் வேண்டவில்லை. And the Lord usually does not do that. He simply lets persons do as they want in the material world. வழக்கமாக பகவான் அந்த செயலை செய்வதில்லை. பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் எப்படி செயல்பட ஆசைப்படுகிறார்களோ அதை பகவான் அப்படியே அனுமதிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Shripad Gaurangi Mataji. Whether our activities are controlled by the Supreme Lord or by ourselves? நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்மால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதா அல்லது பரமபுருஷ பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதா? So, though the Lord is the controller, absolute controller, ultimately, the jiva has a slight independence. பகவான் தான் இறுதியாக கட்டுப்படுத்தும் நபராக இருந்தாலும் ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு சிறிய சுதந்திரம் இருக்கிறது. So that is independence permitted by the Lord. இந்த சுதந்திரம் பகவான் அனுமதியோடு அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு கிடைக்கிறது. Just as in a country we have the leader makes all the laws, he's the controller, but the jivas there within them, they also have some free will. உதாரணத்திற்கு நாட்டின் தலைவர் இருக்கிறார், அவர்தான் சட்டங்களை உருவாக்குகிறார். இருப்பினும் அந்த நாட்டிற்குள் பிரஜைகளும் இருக்கிறார்கள், குடிமக்களும் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் ஒரு சிறிய சுதந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. So how does the Lord exert his control? By the law of karma. எப்படி பகவான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறார்? கர்மவினையின் சட்டத்தின் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறார். But the law acts in such a way that the jiva will hopefully improve himself. அந்த சட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது என்றால் ஜீவாத்மா அந்த சட்டத்தின் மூலமாக தன்னைத்தானே முன்னேற்றிக் கொள்ளும். அந்த வகையில் சட்டம் செயல்படுகிறது. So the Lord, through his expansion as Paramatma, acts as the witness and the permitter of the jiva's activities. பகவான் பரமாத்மா அம்சத்தில் ஒரு நபர் செய்யும் செயல்பாட்டிற்கு சாட்சியாகவும் அந்த நபரின் செயல்பாட்டை அனுமதிக்கும் நபராகவும் செயல்படுகிறார். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. No further questions.